వాళ్ళు మీరు సేమ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఓకే, సో వాళ్ళకు కూడా రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ గురించి ఎలా మాట్లాడాలని చెప్పి నేను ఈరోజు డిస్కషన్ జరిగింది. వాళ్ళది మీకు వాళ్ళ వీడియోస్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను టుమారో. మీ వీడియోస్ వాళ్ళకి షేర్ చేస్తానని చెప్పాను రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. ఓకే, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Yes. Good morning, Mr. Chanu. This is Prem. Actually, the reason for today's meeting is that we have some requirement that we are supposed to gather, and as per my analysis, the requirement that we need is, as of now, that we need 6 GLs, that is for land, building, plant and machinery, furniture and fixture, and vehicles and assets under construction. This all comes under the classification of assets. And we also need GLs for depreciations, such as for building, plant and machinery, furniture and fixtures, vehicles, of 4 depreciation GLs for assets. And particularly coming to accumulated depreciation GLs, we need particularly 4 GLs, particularly for assets that doesn't include land and asset under construction. And separately we need extra 3 GLs, particularly for asset sales and profit on asset GL and loss on asset GL. So why do we need the 6 GLs particularly for assets is because for classification of assets, we don't want to in the final statement of getting the balance sheet or profit statement, there should not be any miscalculation, or there should not be any misnumbering of the profit and loss statement or the balance sheet. For that particular reasons, we are selecting 6 particular GLs for assets. And similarly, as the asset goes down its value in the future over time, so we particularly select depreciation GLs, particularly for building, plant and machinery, furniture and fixtures and vehicles. Particularly for land and asset, we don't consider depreciation, because as we already know that land have value over time as well as asset under construction. And coming to the accumulated depreciation as well, we select 4 particular GLs, including building, plant and machinery, furniture and fixtures and vehicles, as this particular assets decrease value over time. That is the only particular reason that we are selecting these 4 particular GLs. Okay, fine. But I don't know why the reconciliation GLs are required for this fixed assets and accumulated depreciation. So we are not selecting chart of accounts, as that is the only particular reason why we are selecting depreciation of GLs, that is reconciliation GLs. No, why the accumulated depreciation GLs are required? Okay, I'm not sure about that, sir. Yeah, why the accumulated depreciation is required for the building, furniture, vehicles? What is the purpose of that depreciation GLs are required? So particularly depreciation, like except land and assets, this particular whatever building, plant and machinery, furniture and fixture and vehicles, this decrease their value over time for the long period. So let's take for 10 years, the value keeps on decreasing for them. So for this particular assets, we select depreciation and accumulated depreciation GLs. Okay. For year-end capitalization purpose, sir. But we are not concerned person to create to extension of GL accounts, so maybe our team will touch base with you. Is that fine to you? Yes, that will be fine. But may I know that who is going to create a GL account? Like, I mean, this should be in the starting of in the kickoff meeting, but I understand. But is it okay if I can know that who is going to create the GL master record? Yeah, we have separate team like that, MDM team, so they will extend the GLs. Okay. Okay, thank you. Thank you for providing the information, sir.
Okay, why the retirement like a sale on fixed, loss on sale of, loss on fixed assets, gain on fixed assets? Why that GLs are required? So in Yes, which particularly areas we need to use? particularly for yes, particularly if there is any profit on an asset that I mean, while using that asset, it keeps on giving profits, then we particularly should assign that to a particular GL. Particularly if there is any particular losses in an asset, let's assume that we have purchased a furniture and we expect a profit from it, but over time it gives a loss. So for that particular asset, we should assign a particular GL of, as I said earlier, it is for loss on asset GL. Have you configured all the asset accounting related configurations so far? What is the status? No, sir. Where you are right now? No, sir. Not yet. Not yet. I haven't configured yet. Okay. Okay, we will touch base with our team and we'll get back to you. So if you need their contact numbers, I will write down one mail. So just have a look at that mail, and you can also get back to them if it is required. And Okay, you can sir. also make a call with them and discuss the requirement. Definitely. Okay, thank you. Thank you. Yeah, so nice discussions. Prem, okay, fine. Next, who is next? Who is next? Next ever. నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారు? రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ వినీత్, సుబ్బు, సంజీవ్, రమేష్, ప్రియాంక, ప్రవీణ ఉందా? పర్వీన్. Sir. Yes. Yes, madam, please continue. Hello, sir. This is Asia Parveen. As I am a SAP consultant, I want you to talk about GL accounts. We are going to configure asset accounting. So we want some GLs. Means who will prepare, I don't know. But while configurations, we need GL accounts for depreciation, accumulated depreciation. Accumulated plant and machinery or any another assets, and loss and sale of assets, and two more GL accounts we need. So who are going to provide to us, or any other team is there? That information I need. Okay, fine. Actually, we have separate team. The team name is called as MDM team, and I will draft a mail to you. So regarding who is the concerned person and details, email contact as well. So if you need, just ping down to the respective persons today. Okay. Is that fine? Okay. Okay. Any other details are required from our side? Sir, as we go on configuring, during those times we need at that time any responsible person contact number. If you give, then Yeah, as and when needed we can talk to him. Yeah, definitely. I will share that respective contact persons by EOD. Okay. Okay, sir. As we have not yet started configuration, so what problems will come to face by us, we don't know. So advance, I cannot say what more is needed. So as you give phone number or contact number or any email address, we'll contact him, and after gathering whole information, we can ask more about any need or anything is there. Okay, I would like to know why these GLs are required, like accumulated depreciation on the fixed assets and sale on loss and gain GLs. What is the purpose? Sir, as we are doing implementation stage, sir, from non-SAP to SAP, so we are going to configure whole, sir, from beginning to an end. To end, we want to do it.
So not only for 1 or 2 years, but we want to do it for 10 or 15 years, so that whatever the asset lifetime is, so in that lifetime we are providing depreciation GLs. Later on, when the obsolescence, the asset becomes obsolete, that time we have to sell that as asset. So that time, whether it may be a loss or whether it may be a profit, or we have to purchase new asset in middle of the lifetime event. So for all those, not to get difficulty during these years, so all configurations we want to do in advance only, sir. So that's why we need loss and profit, all of it. Okay, All will not be useful at this period only. It will be useful in future, but we are configuring now itself, sir. okay, fine. Have you need any tax GLs? Yes, sir. Tax, if asset is under any tax, that time we need some tax GL also, sir. Anyhow, we are giving withholding and GST that is not related to asset. But if anything is there according to our company's rules or law, based on that, if we want to create anything and configuration, then at that time I'll ask, sir. Okay, fine. Okay, nice. Okay. Who is next? Who is next? Next, ఎవరు? Anyone? Lakshmi Murthy, Mastan Wali, Naresh, Priyanka, Sanjeev, Shobha. Anyone? Subbu, Vanisri, Uday, Swati Miryala, Suvarna. Anyone is there? So you need to give the proper justification while asking the GL extension and all. So why these GLs are required? What is the purpose? And why the reconciliation GLs are required? And where it is impacted? How the retirement entries will be happen, and after that, what is the impact? Like any gain on sale, gain or loss on retirement. What is the entry? So these are all things are required. Yes. When we are sale of an asset and gain. So once sale is happened, there should be some gain or loss, right? So particularly why the GLs are required, because once retirement is happened, there may be chances of you are getting gain or loss, and sometime you need to adjust with clearing GLs, right? So scrapping also happened. So for that point of view, you need to give the proper justification. So these are the entries will happen after the retirement. So these GLs are completely. What are the GLs? These are completely back end. You need to assign these GLs in the backend side, right? I mean IMG for the automatic account determination. Automatic GLs. These are completely automatic GLs. You need to select the option, automatic option, in create field tab. Next, anyone is there?
ఓకే ఓకే, ఇంకా ఎవరైనా చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారా? సో ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి బేసిక్గా? సో యూ నీడ్ టు సే ఇనిషియల్లీ గుడ్ మార్నింగ్, good afternoon, good evening. So you need to wish the client first. So good afternoon, just you can call to Babita, good afternoon, good evening, or else Hima Bindu, good afternoon, good evening. This is regarding GL extension. Yesterday, as we discussed, so we need certain GLs like fixed assets GLs, building, land, furniture, fixtures. So after that, the GL requirements of accumulated depreciation. These are all reconciliation GLs. Accumulated depreciation on building, land, furniture, fixtures, and there is no need of land and asset under construction. For these two are completely exemption. There is no need to create any GLs. I just want to know who is the concerned person from your team. So if it is possible, just share their respective contact emails. I will touch base with them, and also I will schedule meeting with respective team. And also we need some more GLs like tax GLs. So for these assets, GST also applicable. CGST, SGST also I need to create, and IGST. If no tax is there, then there is no requirement of extension of these GLs. And also we need sale on creation of asset gain and loss GLs also, and scrapping related clearing GL. Like that we can discuss anything with the client. ఓకే, సో ఇంకా ఎవరైనా డిస్కస్ చేస్తారా? హలో సార్, వన్ డౌట్ సార్. సార్ వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ మనకి ఇస్తారు కదా సార్, అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ నాన్ ఎస్ఏపి టు ఎస్ఏపి కన్వర్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ అయితే మనకు వస్తుంది కదా సార్. సో వాళ్ళకు తెలియదు కదా సార్ ఏమేమి కావాలి, జిఎల్స్ అవన్నీ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. మనం వాళ్ళకి ఎందుకు అడుగుతాం సార్? మనం ఎందుకు అడుగుతామంటే బేసిక్ గా ఈ అసెట్ సంబంధించి కాన్ఫిగరేషన్ మనమే చేయాలి కాబట్టి దాని రిక్వైర్మెంట్స్ జిఎల్ కావాలి. వాళ్ళకి అకౌంటెన్సీ నాలెడ్జ్ ఉండదు కదా సార్. మీరు కాంటాక్ట్ అయ్యే బిజినెస్ యూజర్స్ తో కాంటాక్ట్ అవుతారు, అందులో మేనేజర్స్, సీనియర్ మేనేజర్స్, సో పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ అసెట్స్ సంబంధించిన యూజర్స్ తో కాంటాక్ట్ అవుతారు. ఇదండి. Can you come again? I didn't get your voice. Client provide చేస్తారా? జిఎల్స్ అనేది క్లయింట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఓకే ఫైన్. సో జిఎల్ సైడ్ మనం కొన్నిసార్లు ఏంటంటే యూజర్సే క్రియేట్ చేసేసారు జిఎల్స్. కొన్నిసార్లు మాస్టర్ డేటా టీమ్ మేనేజ్మెంట్ సపరేట్ ఉండొచ్చు, బట్ కొన్నిసార్లు మీకు ఆ రోల్ని అసైన్ చేయొచ్చు. కాబట్టి జిఎల్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది, సో ఆ రోల్ ఎవరికి ఇచ్చారన్నది అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు మనం కావాలి జిఎల్స్? బ్యాకెండ్లో అసైన్ చేస్తున్నాం, కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నాం. మనం రానున్న రోజుల్లో జిఎల్స్ కాన్ఫిగర్ చేసేయాలి బ్యాకెండ్లో. ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ జిఎల్స్. ఓకే, సో రిటైర్మెంట్ చేసినప్పుడు గెయిన్ రావచ్చు, లాస్ రావచ్చు. దట్ టైమ్ ఇవి కంప్లీట్గా ఆటోమేటిక్గా పిక్ అవుతాయి. లైక్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ జిఎల్ ఉంది, ఆటోమేటిక్ ఎలా వచ్చింది. సిజిఎస్టీ, హెచ్జిఎస్టీ జిఎల్ ఆటోమేటిక్ ఎలా వచ్చింది. ఇట్లా మనకి రిటైర్మెంట్ చేసినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఆటోమేటిక్ జిఎల్స్ వస్తాయి. మరి ఆ జిఎల్స్కి మరి కాన్ఫిగర్ చేస్తేనే కదా బేసిక్గా మరి బ్యాకెండ్లో మరి ఎంట్రీ ఏం పడాలి అదే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ మీటింగ్ పెట్టుకుంటారు. అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటి, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏముంటాయి అందులో, ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఏ ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా ట్యాక్సెస్ ఏమైనా యాడ్ అవుతాయా లేవా. సో ఈ ఫర్దర్గా మీరు అడుగుతారు క్లయింట్కి. ఓకే, సో ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. అంతేగాని బేసిక్గా మరి మనం మాట్లాడేది విధానము ఓకే ఫైన్, దాన్ని బట్టే మనకి తెలిసిపోతుంది
ఏంటి అన్నది. ఇక్కడే అందరూ కూడా FICO నేర్చుకుంటారు. బట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రిక్కీ సిచ్యువేషన్ రేపొద్దున వస్తుందని ఎవరైనా చెప్పారా? మీకు ఎప్పుడైనా విన్నారా? మనం ఈ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ. క్లయింట్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్ ఎలా గ్యాదర్ చేయాలి, ఎలా గ్యాదర్ చేయాలన్నది ఈరోజు ఒక జస్ట్ ఒక ఊరికే ఒక షోలా చూపించాం. ఓకే, దీంతో మీరు ఒక అలర్ట్ అవుతున్నారు అందరూ కూడా. ఓకే, ఇలా గ్యాదర్ చేయొచ్చా అన్నది. రైట్, ఈ సెషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ మీలో చాలా మంది పర్సన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తారనుకున్నా, బట్ ఎవరు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. ఓకే సార్ ఇప్పుడు చెప్పొచ్చా సార్? ఎవరు? సువర్ణనా? సార్. ఎస్ ప్లీజ్. Hi sir, this is Suvarna from consultant team. Okay. Sir, actually we need some information about the GL regarding the creating of asset accounting. Okay. So actually we need some GLs on fixed assets, like we have created some fixed assets, land, building and plant and machinery, and furniture and fixtures and asset under construction for in vehicle. Okay. And also we need accumulated depreciations for fixed assets, land, building and furniture and furniture and vehicle. And we need depreciation GLs also for assets. And also we need profit and loss, gain and loss for fixed assets. Actually we are going to configure the asset accounting, and there we need to assign the GLs. So can you please provide the details of GL accounts if possible? Okay. So actually we are not the concerned person to provide to extension of GL accounts. Actually we have separate team. It is a MDM team, so you can also draft an email to me. Okay, so and just give all the details in the Excel sheet. So what are the GLs are required for the retirement and fixed assets, Okay. accumulated depreciation. These are all things you just draft me an email. I will send it to respective team, and you can also touch base with them. I will share the entire details of the team. Okay, is Sure. that fine? Sure sir. And if I get to know the number, sir, for if I get any issues regarding while creating the assigning the GLs, we have a phone number from the team? I think you are the concerned person to assigning the GLs in the backend side, like configuration side. Yes, so yes, we will create only extension of GLs, and so apart from this we don't know anything. Is that? Okay, sir. No. Actually, what I mean, if we are getting any errors or issues, we may contact directly through contact, no? So that's why we are asking the contact information, sir. If doesn't need, it's okay, sir. I can draft the email to you, and then you can have a discussion on that. Okay, fine. Actually, is there any problem with that GL account? So we can rectify that. So apart from this, regarding configuration and all, we don't know anything. We just we know are the extension. doing configuration, sir, and we just need to assign the GLs while doing the asset management configuration. So there we need to assign the all GLs which we are maintaining for asset accounting. So that is the purpose we are contacting you. Okay. I just want to know who is the testing team. So after configuring all these stuff, so who will consent person in the testing side? Testing side, actually, I don't have any idea, and I will get back. I will take the information from my hierarchy, and I will let you know, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Bye, sir. Take care. సార్ ఒక డౌట్, అంటే నార్మల్గా క్లయింట్స్కి మనం ఇష్యూస్ వస్తే ఎర్రర్స్ వస్తే అడుగుతామా? No. మనమే రిజల్ట్ తప్పు చెప్పింది అదే అంటున్నారు కదా. సో రిగార్డింగ్ దట్ extension of GL accounts, we are the concerned person, but doing configuration errors and all, you are completely need to take ownership. ఓకే సార్ టెస్టింగ్ మనమే కదా సార్ చేసేది యాజ్ ఎ FICO కన్సల్టెంట్. So yes, of course, but sometimes there is a separate team for the testing. Okay, so for the big manufacturing companies, top most IT companies, there may be some separate team for testing.
No, actually my intention is the contact information ఎందుకు అన్నానంటే సార్ జిఎల్ ఇన్ కేసు మాస్టర్ డేటా వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తే మనం ఎప్పుడైనా కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే ఎక్కడైనా ఎర్రర్ వస్తే సో అక్కడ వాళ్ళు ఏమన్నా చేశారా అని ఒకసారి ఏమన్నా అట్లా అడగొచ్చా అనుకొని అట్లా అడిగాను. ఓకే, బట్ జనరల్గా ఎనీ ఎర్రర్స్ యు ఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్. ఓకే, అంటే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినా మనమే రెస్పాన్సిబుల్ సార్? వాళ్ళు అంటే జిఎల్స్లో ఎక్స్టెన్షన్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్. సో అది నోటిఫై చేసి వాళ్ళకి ఇలా మార్చాలని నువ్వు సజెస్ట్ చేస్తావు, బట్ దానికోసం క్రియేషన్ అండ్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు. ప్రాబ్లమాటిక్గా ఏమైనా జిఎల్ క్రియేట్ చేస్తే అది నువ్వు సజెస్ట్ చేసి ఇలా మార్చని చెప్పొచ్చు. అవును సార్, అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనము ఇవి జిఎస్టీ అసైన్ చేసేటప్పుడు అక్కడ స్టార్ మార్క్ ఇస్తాం కదా సార్ బ్యాంక్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్లో. ఇన్ కేస్ అలాంటివి ఏమన్నా వాళ్ళు చేసేటప్పుడు ఇన్ కేస్ ఏమన్నా మిస్ చేసి మనం కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు మనకేమన్నా కొంచెం అది ఎర్రర్స్ వస్తే అప్పుడు వాళ్ళని అట్లా కాంటాక్ట్ అవుతామా అన్న బేస్లో అట్లా అనుకున్నాను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఏంటంటే ఎర్రర్స్ అనేవి కూడా యూజ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఓకే క్లయింట్ ఫారిన్ క్లయింట్స్ అయితే ఓకే నో ప్రాబ్లం, అవన్నీ పట్టించుకోరు. బట్ ఇండియన్ క్లయింట్స్ ఏంటంటే సో ఎర్రర్ వస్తే నిన్ను పెట్టుకుంది ఎర్రర్ కోసం మమ్మల్ని అడుగుతామేంటి అని చెప్పి డైరెక్ట్గా అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది. ఓకే సార్. సో ఎర్రర్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ అన్నీ రావు అని చెప్పి నువ్వు క్లయింట్ ప్రూవ్ చేయకూడదు. ఓకే, సో అంతా నీకు తెలుసు ఓవరాల్గా. సో ఎన్ని ప్రాబ్లం ఉంటే నేను కాంటాక్ట్ అవుతానని చెప్పాలి, కానీ అన్నీ మనకి సగం వచ్చు సగం రాదు అనే విషయాన్ని అవతల తెలియకూడదు. షూర్ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అండి. Who will explain? Who's next? సార్ ఒక డౌట్, మాక్సిమం ఎంత టైం ఉండాలి సార్ ఒక మీటింగ్, క్లయింట్ మీటింగ్ అనేది? అంటే ఆఫ్టర్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ క్లయింట్ మీ మధ్య ఉన్న అండర్స్టాండింగ్. సో మీకు 15 minutes పెట్టచ్చు, హాఫ్ అన్ అవర్ మినిమం, అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ 1 hour. దట్స్ ఓకే. అంత టైం ఉండాలి కదా అవతలకి కూడా. ఓకే ఓకే. జనరల్గా క్లయింట్ ఎప్పుడు ఏదో పనిలో బిజీగా ఉంటాడు, సో వాడిని తీసుకొచ్చి పెట్టడం ఒక అంత అయితే వాడు అటెండ్ అవ్వడం ఇంకో అంత. వాడు అటెండ్ అయ్యి మళ్ళీ 1 hour పాటు మీతో స్పెండ్ చేయాలంటే వాడికి సెవెరల్ కాల్స్ ఉంటాయి. ఆ డిజిగ్నేషన్స్కి అసలు మీకు అసలు ముందు మీరు వెళ్ళినా రేపు పొద్దున్న జాబ్లో వెళ్తే మీరు ఎవరు అడిగినా నాకు టైం లేదా అంటారు ముందు. సో అంత బిజీ ఉంటుంది స్కెడ్యూల్స్. క్యాలెండర్ కూడా చూసుకోవచ్చు క్లయింట్, నువ్వు ఏ టైంలో బిజీగా ఉన్నాడు ఏ టైంలో లేడు అన్నది కూడా క్యాలెండర్ చూసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేయడానికి మెయిల్ డ్రాప్ చేయాలా ముందుగా? ఏంటండి? మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేయడానికి మెయిల్ డ్రాప్ చేయాలా? 100% మీరు మెయిల్ డ్రాప్ చేసి లింక్ పంపించాలి, షెడ్యూల్ టైము అండ్ అటెండీస్ ఎవరెవరు అటెండీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఎవరు. సో మీలో ఉన్న టీమ్ పర్సన్, మీ లీడ్, మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజరా లేకపోతే మీ మేనేజరా, సీనియర్ మేనేజరా, ఆల్ సైడ్ నుంచి ఎవరు, వాళ్ళలో ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ పంపిస్తారు. రియల్ టైమ్ ఇది కంప్లీట్గా. ఓకే, ఒక ఐడియా టచ్అప్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ నేను జాబ్లో సెలెక్షన్ కాలేదు, జాబ్లో ఇబ్బంది పడుతున్నాను అంటే ఇలాంటి రీజన్లో ఒకటి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మీలో చాలా మంది సడన్గా స్టక్ అయిపోయారు. క్వశ్చన్ అడగానే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఏంటి అని అడిగి ఒక రోజు టైం ఇచ్చినా యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాపర్ వే, అంతేనా కదా? సో ఒక రోజు టైం ఇస్తే ఎంతో మనం చెప్పొచ్చండి బేసిక్గా. సో ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా ఏం చేయాలి, 1 day ప్రిపరేషన్ కాదు, ఒక 1 hour ఇచ్చినా ఇంకా బాగా ఎఫిషియెంట్గా చెప్పొచ్చు ప్రిపరేషన్ అయితే. స్పాంటనియస్గా అంటే ఓకే అక్కడక్కడ తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి, బట్ 1 day టైం ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు? ఇవే కదా రేపొద్దున్న ఫ్యాక్టర్స్. రేపొద్దున్న కాన్ఫిగరేషన్స్, ఎంట్రీలు, పోస్టింగ్, టెస్టింగ్లు అందరూ చేస్తారు, మీరు ఒక్కలే కదా, ఎవరైనా చేస్తారు. ఇక్కడ ఇలా క్లయింట్తో డీల్ చేయటం అని చూడండి, ఇది 1 hour 30 minutes క్లయింట్తో మాట్లాడటం, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కూడా చాలా మంచిగా అడుగుతూ ఉండి మనం దొరకకుండా మేనేజ్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ నాలెడ్జ్ లేక 90% ఫెయిల్ అవుతారు రియల్ టైంలో. ఏం క్లయింట్తో ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు, ఎలా ఎండ్ చేయాలో తెలియదు, ఏం డిస్కస్ చేయాలో తెలియదు. సో FICO నేర్చుకుంటాం, బట్ అక్కడికి వెళ్ళి
చేతులు ఎత్తేస్తాం. మనం 2-3 మీటింగ్స్లోనే మొత్తం తేలిపోతుంది మనం ఏంటన్నది. ఇంకా హై లెవెల్లో ఉంటాయి డిస్కషన్స్. సో క్లయింట్ని ఇంకా క్వశ్చన్స్ అడగాలి, మీరు క్వశ్చనరీస్ రెడీ చేసుకోవాలి, క్వశ్చన్స్ అడగాలి. ఎవరు క్వశ్చన్స్ అడగలేదు, ఇక్కడ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అడిగారు అంతే. సో క్లయింట్ అడిగి నాకేం తెలుసు అంటా ఉంటాడు, బట్ నువ్వే అడిగి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి వస్తుంది ఎందుకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అని. క్లయింట్ని మీరు కన్విన్స్ చేయాలి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది బేసిక్గా ఈరోజు సెషన్. దీన్ని బట్టి ఒక ఓవర్వ్యూ వచ్చింది. అలాగే నేను గుంటూరు వాళ్ళకి కూడా ఇదే చెప్పాను ఈరోజు. వాళ్ళ వీడియోస్ కూడా రికార్డ్ చేసి పంపిస్తాను, మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. మేబీ టుమారో వాళ్ళకి దానికి సంబంధించి తీసుకుంటాను. యా సార్, యాక్చువల్గా ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేసేది ఎండ్ యూజరే కదా సార్. అవునండి. సో జిఎల్స్ ఏం కావాలనేది ఎండ్ యూజర్కి తెలుస్తుంది కదా సార్. మనం ఎందుకు క్లయింట్ పడవలసి వస్తుంది? మనం ఎందుకంటే మనం టెస్టింగ్ చేస్తాం కదా, టెస్టింగ్లో జిఎల్ పిక్ అవుతుందో లేదో కరెక్ట్గా ఎవరు చెప్తారు? క్యాష్ డిస్కౌంట్ చేయడం ఎండ్ యూజర్కి బాగా వచ్చు, కానీ క్యాష్ డిస్కౌంట్ జిఎల్ ఎవరు పెట్టాలి బ్యాక్ ఎండ్లో, ఐఎంజీలో? బట్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం చేసి బట్ డేటా ఇవ్వాల్సింది ఓకే, డేటా వాడు ఇస్తాడండి. కాన్ఫిగరేషన్ నువ్వు చేయాలి కదా ముందు. ఆ డేటా క్యాష్ డిస్కౌంట్ జిఎల్ అంటే ఏంటో తెలియాలి కదా ఫస్ట్ నీకు. ఇప్పుడు క్యాష్ డిస్కౌంట్ అంటే జిఎల్ తెలీదు, వాడు డేటా ఇస్తాడు, అది ఎందుకు ఏంటి ఎక్కడ పెట్టాలో ఎలా తెలుస్తుంది? సో అది ఆటోమేటిక్గా పిక్ అవ్వాలి. ఆ నాలెడ్జ్ నీకు ఎండ్ యూజర్ చేస్తాడని ఎండ్ యూజర్ మీద చేతులు వేయొద్దు. ఓకే, ఎండ్ యూజర్కి ఎంత తెలుసో దానికంటే డబుల్ నీకు తెలిసి ఉండాలి. ఎండ్ యూజర్ చేసేది తెలిసి ఉండాలి, సిస్టమ్ మీద కాన్ఫిగరేషన్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, అందుకే కదా మనం పెట్టుకునేది. ఎండ్ యూజర్కి ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే, ఎర్రర్స్ వస్తే సజెస్ట్ చేయాలి, గైడ్ చేయాలి, మోటివేట్ చేయాలి, అవసరమైతే ఇష్యూస్ రిసాల్వ్ చేయాలి. ఇవన్నీ మనం పెట్టుకున్న పర్పస్ అదే కదా. సో మనకి ఏ జిఎల్ కావాలనేది మన క్లయింట్ బేస్ ప్రకారం మనకి కాన్ఫిగరేషన్ చేసి మన ఎండ్ యూజర్కి సపోర్ట్ చేయాలి. 100%. బిజినెస్ సినారియోస్ నీ క్లయింట్ చెప్తాడు, దాన్ని బట్టి నువ్వు కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్ చేసుకో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే గైస్, ఇది ఒక సెషన్. సో ఈ సెషన్ ఎవరికి తీసుకోలేదు నేను, బట్ ఏ బ్యాచ్కి ఈ సెషన్ తీసుకోలేదు. మీ బ్యాచ్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాను ఈ సెషన్. నా లాస్ట్ గత 5-10 క్లాసెస్ నుంచి అసలు ఏం తీసుకోలేదు సెషన్స్. కానీ ఓకే, ఒకసారి చూద్దాము. సో ఎంతవరకు ఎవరెవరు చెప్పగలుగుతారని. ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా చెప్పలేదు. ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. సో ఈ ప్రాక్టీస్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి డిస్కషన్స్ పెట్టడం జరిగింది. సో రేపొద్దున మీరు ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేయకుండా ఫర్దర్గా ముందుగా ప్రీ అలర్ట్ అవుతారు రియల్ టైంలో, అండ్ అడ్వాన్స్గా ప్రిపేర్ అవుతారు అని చెప్పి సో ఈ సెషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.